సో బేసిక్గా అంటే చాలా సంతోషంగా ఉంది. అంటే ఒక వరల్డ్ ఛాంపియన్షిప్ ఫైనల్. సో వెరీ గ్రేట్ ఫీలింగ్. సో వెరీ స్పెషల్ టోర్నమెంట్ ఫర్ ఎనీ వన్, బికాజ్ ఎప్పటి నుంచో వరల్డ్ ఛాంపియన్షిప్స్ ఒక సిగ్నిఫికెన్స్ దానికి ఉంది. సో సో టు విన్ సచ్ అ మేజర్ ఈవెంట్, టు ప్లే అ ఫైనల్ ఆఫ్ సచ్ అ మేజర్ ఈవెంట్, ఐ థింక్ చాలా సంతోషంగా ఉంది ఇప్పుడు. అండ్ యా 2 monthsలో కాదు, ఫ్యూ మంత్స్. See, next year is again a very important year, I feel. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఈ ఈ విన్ సెలబ్రేట్ చేసుకోవడానికి కూడా అంత టైం లేదు యాక్చువల్లీ. ఎందుకంటే మన Jan 10th నుంచి ఇండియా ఓపెన్ స్టార్ట్ అవుతుంది. అండ్ దెన్ నెక్స్ట్ ఇయర్ వచ్చేసి మార్చ్లో ఆల్ ఇంగ్లాండ్, అండ్ దెన్ కామన్వెల్త్ గేమ్స్ ఉన్నాయి. ఆ తర్వాత వరల్డ్ ఛాంపియన్షిప్స్, ఆ తర్వాత ఏషియన్ గేమ్స్. సో ఇట్స్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్, వెరీ సో మెనీ బిగ్ ఈవెంట్స్ లైన్డ్ అప్. సో యా, సో ఐఎమ్ జస్ట్ హ్యాపీ దట్ నేను కరెక్ట్ టైంకి ఐ కుడ్ పీక్. అంటే సెప్టెంబర్ నుంచి టోర్నమెంట్స్ ఆడటం స్టార్ట్ చేసి ఐ స్లోలీ స్టార్టెడ్ ఇంప్రూవింగ్ మ్యాచ్ బై మ్యాచ్. ఎవ్రీ టోర్నమెంట్కి ఐ కుడ్ సీ ద డిఫరెన్స్, అండ్ ఐఎమ్ జస్ట్ వెరీ హ్యాపీ దట్ ఐ కుడ్ రియలీ పీక్ ఎట్ ది కరెక్ట్ టైమ్. అండ్ ఇప్పుడు వచ్చేసి మై ఓన్లీ ఫోకస్ ఈజ్ అబౌట్ మెయింటైనింగ్ దిస్ అండ్ దెన్ టు ఫర్దర్ ఇంప్రూవ్ ఫ్రమ్ హియర్. అండ్ ఎందుకంటే చాలా ఇంపార్టెంట్. ఆల్ ఇంగ్లాండ్ ఈజ్ అగైన్ అ వెరీ బిగ్ టోర్నమెంట్, వెరీ ఇంపార్టెంట్ వన్. అండ్ అది అయిన తర్వాత కామన్వెల్త్ గేమ్స్. సో ఇట్స్ అ వెరీ బిగ్ ఇయర్. నెక్స్ట్ 8 months are very important for me, 8 to 10 months. So I'm really looking at talking to Gopichand and then I'll just try and work on what went wrong in the last few months. There'll definitely be some negatives for sure. Even though I played finals, there'll definitely be a lot of negatives that I have to work on to get better, to become a much better player. So I'll try and work on them. I'll see if how many I can work on before the India Open. But I'll definitely work on everything that needs my special care. I'll definitely do it. And then so next year, 8 to 10 months ఏదైతే ఉందో, all these tournaments that I've mentioned, అవన్నీ డెఫినెట్గా ఇంకా బాగా ఆడడానికి ట్రై చేస్తాను. Injury phase, at the moment I feel injury phase is over. I'm just very happy with my physical state. So I'm feeling confident. I'm feeling confident about the way I am moving on court. So at the moment it will be about improvement. I don't think so, because in such a big events, it is quite common to play such big matches. And also again in the finals I had my chances. It's not like I lost it very easily, because I was leading 9-3 in the first set, 11-7 or 11-8, and then 13-9 or something, and then 18-16 in the second set. So I had my chances, but I couldn't really control my mistakes at time low. But I'll try and work on few things. Overall everything, I think I just loved the way I played, my physical condition. What I loved the most was that I was able to be aggressive throughout the match, throughout the tournament. So that is something that gave me an immense confidence. So just looking forward to work much harder and then get better from here. SriKanth, especially the semi-final match against Russia, tell us what was then both of you were exhausted and the kind of game it went on. What was going through your mind? సో నేను బేసిక్గా లాస్ట్ ఫ్యూ మంత్స్లో నేను లక్ష్యతో మ్యాచ్ ఆడి ఐ థింక్ 4-5 years అయిపోయింది. ఐ బీన్ వాచింగ్ హిస్ ప్రోగ్రెస్ అండ్ హిస్ బీన్ ప్లేయింగ్ ఎక్సెప్షనలీ వెల్. But again I didn't play him, so it was new for me. And going into that match I really wanted to
play my best and then try and win at any cost. And I just gave everything that I've got, and that is one of those reasons that I was anta tired avdaniki reason. And yeah, it was a long match. We both were kind of being aggressive throughout the match. So yeah, people will get tired. No, I was expecting that. I was ready for all of that. That is the reason I was able to play. So I was expecting. Even though I didn't play him, I know that he was playing really well. He pulled out some good matches in that tournament. So yeah, I was ready for everything. Particularly pressure lekapayina, but there will be some kind of a pressure when you are playing a World Championships final for the first time. There will definitely be pressure. I feel నేను కొన్ని మిస్టేక్స్ చేశాను, and then he kind of played well. I feel after 18-16, I think he played well. He controlled his emotions, I feel. Maybe that is something that I'll try and work on. So with the field this time little bit weaker, do you think this is the best chance for See, I don't think it is any weaker because leaving Momota, I think everybody played. Momota was injured. He couldn't play, but everybody else played. Yeah, so I think reaching a finals, that means that I definitely had the chance to win World Championships. But yeah, I'm just happy with the way I played overall. I'll just try and work on what went wrong and then try and get better. Then what was one element which you think made the difference? See, I don't know. Frankly, in 2017, I really thought I had my chances. I thought I'll definitely come back with a medal, but it didn't happen. So, ఈ tournamentలో I was on the opposite side. I was feeling that, I didn't have any expectations on myself, so it was only about playing my best, and then I know that if I can really play well, I can beat anyone. So for me, in this tournament, it was more about ఆ ఒక్క మ్యాచ్ గురించి ఆలోచించాలి, ఆ ఒక్క మ్యాచ్ బాగా ఆడాలి. అది అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ రౌండ్ ఎవరనేది నాకు సంబంధం లేదు. బట్ ఐ వాంట్ టు విన్ దట్. ఆ రౌండ్ నేను ఆడే రౌండ్ నేను గెలవాలి అంతే, ఏదేమైనా. ఫస్ట్ 2 రౌండ్లు క్వార్టర్స్ కాదండి. అండ్ దెన్ కరెక్ట్గా 3 వీక్స్ బ్యాక్ జర్మన్ ఓపెన్ సెమీ ఆడాను, ఇండోనేషియా సెమీ ఆడాను. సో కన్సిస్టెంట్గా ఆడుతున్నాను. అండ్ దెన్ దేర్ ఇస్ అ టోర్నమెంట్ కాల్డ్ వరల్డ్ టూర్ ఫైనల్స్. Only the top 8 qualify, and then I qualified with a ranking of 3. అది ఫుల్ ఇయర్ పర్ఫార్మెన్స్ని బట్టి అది క్వాలిఫై అవుతారు. సో ఐ క్వాలిఫైడ్ బై బీయింగ్ నెంబర్ 3. సో దట్ మీన్స్ ఐ పర్ఫార్మ్డ్ వెల్ త్రూ అవుట్ ది ఇయర్. సో yeah, I think that kind of sums up your question. See, Olympics, yeah, I was also disappointed. But see, correctly చూస్తే I was still the highest ranked player from India. I was 14. I was ranked 14 in the world. I was still the highest ranked player. But Olympic qualification ఏదైతే ఉందో దానికి కొన్ని టోర్నమెంట్స్ జరగాల్సి ఉండింది. ఒక ఆల్మోస్ట్ నియర్లీ 7 to 9 టోర్నమెంట్స్ క్యాన్సిల్ అవటం జరిగింది. అండ్ ఫస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ ది క్వాలిఫికేషన్లో నా ఇంజురీ వల్ల నేను ఆడలేకపోవడం జరిగింది. అండ్ సెకండ్ పార్ట్ ఐ వాజ్ ఫుల్లీ ఫిట్. నేను 2020 జనవరిలో కూడా నేను ఇచ్చిన అన్ని ఇంటర్వ్యూస్లో చెప్పాను, ఐ వాజ్ ఫీలింగ్ కాన్ఫిడెంట్, ఐఎమ్ ఫుల్లీ ఫిట్ అని. బట్ టోర్నమెంట్సే జరగలేదు. అండ్ దెన్ 2021 దే సెడ్ రిజంప్షన్. స్విస్ ఓపెన్ సెమీఫైనల్స్ ఆడాను. I again told that I am feeling confident, I think I can make it to the Olympics ani. But again every tournament got cancelled. So those things are something that I don't have any control on. So దాని గురించి నేను మాట్లాడదలుచుకోలేదు. బట్ again that's what I feel is that Olympics is not the end of the world ani I felt that day. I thought I have many more tournaments, I'll have my own chances, I'll have enough chances to prove myself ani. I worked towards it. I'm just happy that everything paid off. Srikanth, so you think a medal is the best answer to all the critics because there have been way too many in the last? See,
don't really want to say that uh, I want to prove something to anyone. All I want to do is I want to prove that I am still in the circuit, I am still the best to myself. So that is what I always work on. That is why I always work on, and I've kept believing that I had that in me, and then I continued working hard, and then I'm just happy that I'm able to reach wherever I am today. And then in the future, I'll again keep my head down. I'll work hard. I'll try and play much better. I'll try and win more tournaments. 2017 more titles or you played your best badminton then or not? Now I feel. Now, Now. what is the improvement of that? ఇంప్రూవ్మెంట్ అంటే ఆఫ్టర్ 2018-2019లో కైండ్ ఆఫ్ ఇంజురీస్ అండ్ దెన్ ఇట్ వాజ్ కొంచెం ఐ హ్యాడ్ ద టఫ్ ఫేజ్ ఇంజురీ రికవరీ ఎవ్రీథింగ్. ఐ రియలీ హ్యాడ్ టు వర్క్ వెరీ హార్డర్. 2017కి నేను ఎంత కష్టపడ్డానో దానికి ఆల్మోస్ట్ ఒక 2-3 times కష్టపడాల్సి వచ్చింది నేను ఇప్పుడు ఈ వరల్డ్ ఛాంపియన్షిప్స్కి. బికాజ్ ఈవెన్ ఇఫ్ ఐ సే దట్ ఐ వర్క్డ్ ఇంత హార్డ్ అంటే I don't think people will believe, because if I don't perform, people will definitely not believe. Now that I performed, if I say I worked 10 times harder ante kuda, people will believe that maybe okay, kashtabaddaremo. But frankly, I think I worked twice as hard as I worked before 2017. All I know is that I can work hard. I want to work hard. I'll do it. I'll see. However long my body takes, I'll try and work hard. I'll see how many other tournaments I can play. I'll try and play. Every tournament that I play, I want to win. I'll have that mindset for next 4 years, 5 years, or whatever, how long I'll play. I'll have that same mindset. I'll try and work hard. I'll try and win tournaments. I don't know, Andy. I can't tell that I am the best. So people have to tell. But personally, I feel I can do much better. Probably already చెప్పినట్టు Asian Games, World Championships, next year World Championships, Commonwealth. So, and then 24 Olympics. So if I can win medal in all the major events, maybe after I retire, maybe I'll say, but as long as I'm playing, I'll definitely not say that I am the best. Who among the Indians is the toughest to face? See, yeah, personally, I feel అందరూ టఫ్ అండి. ఎందుకంటే ఎవరు గేమ్ స్టైల్ వాళ్ళకుంది. ఇట్స్ డిఫరెంట్, ఇట్స్ యూనిక్. ఎవరినైనా సరే ఎవరితో అయినా ఆడుతుంటే ఐ యాక్చువల్లీ ఫీల్ ఇట్స్ టఫ్. అండ్ అగైన్ నా బెస్ట్ నేను ఆడకపోతే ఐ డోంట్ థింక్ ఐ విల్ బీ ఏబుల్ టు విన్ అగైన్స్ట్ ఎనీ ఆఫ్ దీస్ ప్లేయర్స్. సో ఆ రోజు I think that I have to play my best. Only then I can win against anyone. See, at the moment చూస్తే మొమోటా, విక్టర్, యాంటన్సన్, ఇప్పుడు లోకాన్యూ, చౌటియాన్చన్ అని చైనీస్ టైపే ప్లేయర్, అండ్ దెన్ ఇండోనేషియన్స్. సో జపాన్ నుంచి కూడా కొంతమంది ఉన్నారు, కొరియా నుంచి కూడా కొంతమంది ఉన్నారు. సో చాలామంది ప్లేయర్స్ ఉన్నారండి. అగైన్ మొన్న ఒలింపిక్స్ చూసుకున్నట్టు అయితే ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. మేజర్ ఈవెంట్స్లో ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఆ రోజు ఆ 1 hour, ఆ మ్యాచ్లో 1 hour ఎవరు బాగా ఆడితే వాళ్ళే గెలుస్తారు. సో మీరు ఎన్ని గంటలు ట్రైనింగ్ చేసినా ఆ 1 hour ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్, ఇస్ వాట్ ఐ ఫీల్. సో అగైన్ ఫర్ మీ ఆ 1 hour ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఐ వాంట్ టు play exceptionally well ఆ 1 hourలో, and then going into the next big tournaments also I'll keep the same thing, that నేను ఎవరితో ఆడుతున్నా సరే ఆ 1 hour నేను కనుక నా ఫుల్ పొటెన్షియల్ ఆడగలిగితే డెఫినెట్గా నాకు ఛాన్స్ ఉంటుంది గెలవడానికి అని. సో ఆ 1 hour ఇస్ ఇంపార్టెంట్ ఐ ఫీల్. ఎందుకంటే మొన్న ఒలింపిక్స్లో మనం చాలా అప్సెట్స్ చూసాం మెన్ సింగిల్స్లోనే. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఒలింపిక్స్ స్టార్ట్ అయ్యే ముందు కనుక మనం చూసుకుంటే మొమోటా ఈజీగా గెలుస్తాడు అన్నట్టు ఒక ఐడియా ఉండేది. బట్
గ్రూప్ స్టేజ్లోనే మొమోటో ఓడిపోతాడని ఎవరు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు, ఎందుకంటే ఆల్సో ఆ ఒలింపిక్స్ జపాన్లో అవుతుంది. బట్ ఆ 1 అవర్ ఆ కొరియన్ ఆ రోజు మొమోటా కంటే బాగా ఆడాడు. అది వీ హ్యావ్ టు యాక్సెప్ట్ ద ఫ్యాక్ట్. సో ఎనీ టోర్నమెంట్ దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్. ఆ 1 అవర్ ఎవరైతే బాగా ఆడతారో వాళ్ళే గెలుస్తారు. కోవిడ్ రెస్ట్ టైం గ్యాప్ ప్లేయర్స్ స్ట్రాటజీ చేంజెస్ తెచ్చిందా? అంటే స్టార్ ప్లేయర్స్ డిఫరెంట్ ప్లేయర్స్ని అడిగితే మేబీ డిఫరెంట్ ఆన్సర్స్ వస్తాయేమో. పర్సనల్గా అయితే ఐ ఫీల్ ఇట్స్ అ డిసడ్వాంటేజ్ ఫర్ మీ, బికాజ్ నాకు ఎప్పుడు టోర్నమెంట్ ఆడుతూ ఉంటేనే నేను ఆ రిథమ్ ఉంటుంది. సో సడన్గా ఒక 6 months 8 months బ్రేక్ తీసుకుని ఒక టోర్నమెంట్ ఆడి మళ్ళీ ఒక 6-8 months బ్రేక్ తీసుకుంటే మీరు ఎంత ట్రైనింగ్ చేసినా టోర్నమెంట్ ఫీల్ రాకపోతే ఇట్స్ వెరీ టఫ్. సో కోవిడ్ వల్ల అదొక డిసడ్వాంటేజ్ అయితే అనిపించింది నాకు. బికాజ్ ఇఫ్ ఐ సీ సుధీర్మన్ కప్ పర్ఫార్మెన్స్కి ఇప్పుడు వరల్డ్ ఛాంపియన్షిప్ పర్ఫార్మెన్స్కి చూసుకుంటే కూడా నాలోనే నాకు చాలా డిఫరెన్సెస్ కనిపిస్తాయి. సో ఐ థింక్ కోవిడ్ వల్ల అదొక డిసడ్వాంటేజ్ ఉంది. బట్ ఇప్పటి నుంచి హోప్ఫుల్లీ టోర్నమెంట్స్ కంటిన్యూ అవుతాయి అనుకుంటున్నాను. సో బయో బబుల్ ఇస్ టఫ్, బట్ బట్ మనం ఉన్న ప్రస్తుతం కండిషన్కి ఇంకా మనం ఉన్న కండిషన్కి టోర్నమెంట్స్ అవ్వాలి, బబుల్ ఉండకూడదు, టెస్టింగ్స్ ఉండకూడదు అంటే చాలా కష్టం. సో ఎక్కడో దగ్గర కాంప్రమైజ్ అయ్యి అడ్జస్ట్ అయ్యి ఆడాల్సిన అవసరం ఉంది. లేదండి, అంటే సి నా పర్సనల్గా నాకైతే నేను టోర్నమెంట్లో మ్యాచెస్ గెలుస్తున్నంతసేపు ఐ డోంట్ రియలీ గో అవుట్, ఎక్కడికి వెళ్ళను అసలు. సో స్టేడియం హోటల్ ఫుడ్ అంతవరకే. సో ఇప్పుడు ఈ బయో బబుల్ కూడా మోర్ ఆర్ లెస్ అదే అవుతుంది, స్టేడియం హోటల్ ఫుడ్, అంతకు మించి వేరే ఆప్షన్స్ లేవు. సో నాకంత డిఫరెన్స్ అనిపించట్లేదు. బట్ వీక్లీ ఇంతకుముందు లేని ఈ టెస్టింగ్స్ ఇప్పుడు 2 సార్లు చేయాల్సి వస్తుంది. బట్ అది అంటే అదొక 1 minute పని. సో అది దాని గురించి అంత అయితే ఆలోచించట్లేదు. Recently, you spoke about the mental aspect of things. There was an article in Scroll. Okay. Other than the physical, how much of the mental aspect has or improved in your game in the last few months? లాస్ట్ ఫ్యూ మంత్స్లో ఐ డోంట్ థింక్ దర్స్ హ్యూజ్ డిఫరెన్స్ దట్ హ్యాస్ హ్యాపెండ్. బట్ లాస్ట్ ఫ్యూ మంత్స్లో ఐ స్టిల్, after Sudirman Cup, I still believed that I can do well. After Thomas Cup, I still believed that I can do well. After Denmark Open, I still believed that I can do well. Paris, after that tough loss, I still believed that I can do well. Germany, I lost in the semis. I still believed that I can do well. I can win tournaments. I can win Super Series. Indonesia, I played semis. I thought it's another semi-final loss, but I thought it's okay. I can do well in the next tournament. After that second Indonesia also, I told myself that I can do well, Super Series finals. And then going into the World Championships also, I told myself that I've been doing well last few weeks. So if I can improve at least 10% from there, I can do exceptionally well and maybe win a medal or two. And that has happened. So I'm just happy. So are you tired or are you good to go all over again? Some fans are asking on the Instagram. So as long as you're winning, you're always good to go. At the moment, I'm very happy. Even if there was another tournament scheduled for this week, I would have been very happy to play that tournament, because the kind of way that I've been playing, I would have definitely played another tournament. నేను చేయగలిగినంత చేస్తూనే ఉన్నాను. ఇంకా ముందు కూడా అలాగే చేస్తాను. I'll try and win as many tournaments as possible. Every tournament I play to win. చూడొచ్చు, ఎంత తొందరలో అయితే అంత తొందరలో. 2019 మిడ్. లేదండి, అది నార్మల్గా ప్రాక్టీస్లో అయిందే. బట్ అసలు ఎందువల్ల అయింది, అసలు రీజన్ ఏంటి అని తెలుసుకోవడానికే చాలా టైం పట్టింది. యా అది అయిపోయింది కదా ఇప్పుడు మళ్ళీ ఎందుకు. యా
Yeah. Any youngsters, your successors, 18, 19 years old, any names? See, I frankly don't know, but I think Laksha is doing really well. అకాడమీ నుంచి ప్రియాంశు అని ఒక అబ్బాయి ఉన్నాడు. సో ప్రియాంశు నేను ప్రాక్టీస్లో చూస్తాను కాబట్టి ప్రియాంశు ఇస్ డూయింగ్ రియలీ వెల్. ఇంకొక కోయా సాయి చరణ్ అని ఒక అబ్బాయి ఉన్నాడు. సో ఆ అబ్బాయి కూడా బాగా ఆడుతున్నాడు. అండ్ దెన్ సిరిల్, రాహుల్, సో వాళ్ళు కూడా బాగా ఆడుతున్నారు. సో దెర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ ప్లేయర్స్. We have seen that many players have started this journey from this academy and now they are on their own. So how long are you planning to go on with this academy? Can you name few players? Acha, chal. You can name few players, I don't mind. I have all the time. You can name few players. PV Sindhu, okay, 2, 3, 4. My question is to you, how long are you going to continue your journey? How are you planning? Like, is there any plans that there will be in the future? See, at the moment, I don't have any plans.